quiero presentarles a Collier. Sí, él es doctor Collier, tiene un PhD en Ciencias de la Computación y es el director de analíticas ágiles de nuestra empresa, de Collier. Sí. Yo soy Mauricio Murillo, igual soy consultor aquí, trabajo igual unos 8 meses, igual he trabajado bastante en estos temas de Data Warehouse y la charla vamos a llevarla en inglés, pero vamos a tratar de hacer igual una traducción simultánea, ¿sí? De igual forma, cualquier pregunta que ustedes tengan, siéntanse libres igual de un rato de decirnos y tratar de resolverlo, ¿sí? Entonces, gracias. Buenas noches. ¿Cómo está? That's all of my Spanish. I actually know a few more words than that, but I'll let Mauricio be my expert. If you speak English, you get to find out how good a translator Mauricio is. Mauricio and I have worked together the last 2 days translating. He's been translating and I think he's tired. It's okay. No, bueno, aquí les decía un poco que hemos estado trabajando igual en otros temas, tratando de igual otros charlas que hemos tenido y les he estado ayudando un poco en la traducción. So, as Mauricio told you, I am the director of our analytics group at ThoughtWorks. I am from Arizona in the United States. I live very close to the Grand Canyon if you've ever visited there. And I am happy to be in Ecuador. It's my first trip and I love it here. Okay, como les dijo Kate, ¿cierto? Es el director de analíticas ágiles, él es de Arizona. Es su primera vez que está en Ecuador, ¿cierto? Y está muy contento de estar aquí. What I would like to talk about tonight is big data and Agile and analytics. So those are 3 big words tied together and what we mean by big data, what we mean by Agile, and what we mean by analytics. Vamos a tratar en esta noche, ¿no es cierto?, de hablar 3 temas puntuales. Big Data, vamos a hablar igual de Agile, y vamos a hablar igual de analíticas. So let me put this into some context. So I often talk about analytics as a big umbrella. Muchas veces tenemos, ¿no es cierto?, las analíticas y las ponemos como bajo un gran paraguas. At this end of the spectrum is lower complexity and a bit lower value. So we have descriptive analytics, what has happened in the past. It's an important part of analytics, but it's historical, looking backwards about what has happened and analyzing that. Ok, si vemos, ¿no es cierto?, este gráfico y analizamos las analíticas, podemos tener aquellas que tienen baja complejidad y bajo valor, ¿no es cierto? Estas analíticas se conocen como analíticas descriptivas y básicamente nos dicen qué sucedió. Next, we have diagnostic analytics. Why did things happen the way that they did? Helping us understand what might happen in the future if we understand why things happen. Después de esas analíticas, sí tenemos las analíticas de diagnóstico, que básicamente nos tratan de responder qué sucedió. The next is predictive analytics, predicting what will happen, forecasting the future. Las siguientes son las analíticas predictivas, sí, que básicamente nos van a permitir un poco hacer una predicción para saber qué sucedió. And then finally we have prescriptive analytics, helping determine how we can make certain things happen. Finalmente tenemos las analíticas prescriptivas que nos van a decir cómo podemos lograrlo. Most companies are working in this space today. Most organizations are using traditional business intelligence for hindsight reporting. Muchas de las empresas y los proyectos tradicionales, ¿no es cierto?, se quedan o trabajan mucho en lo que son las analíticas descriptivas. This is important and it's necessary, but it's necessary in order to maintain what we call parity. Just to be competitive in your market, you need to be doing business intelligence analytics. Esto es importante, ¿no es cierto? Y para ser competitivo, muchas veces las empresas tratan de enfocarse en esta área. Where the real opportunity lies is in advanced analytics as a differentiator and a competitive advantage. Pero las verdaderas analíticas que pueden convertirse, ¿no es cierto?, en una ventaja competitiva son estas 3, que son ya analíticas avanzadas.
This advanced analytics space is a space that not very many companies are taking advantage of today. Companies like Google and Amazon are doing a good job. Other companies are not yet really doing a lot in this area. Muchas de las compañías, ¿no es cierto?, no están tomando o generando muchas oportunidades de esta área. Hay pocas empresas como Google o Amazon que sí han tomado ventaja de estas analíticas. So what I'd like to focus this talk on is more in this space, less in this space. En esta charla, ¿no es cierto?, vamos a enfocarnos más en estas analíticas avanzadas. So we'll talk about these topics. Agile analytics is made up of big data technologies. Las analíticas ágiles, ¿no es cierto?, se componen de soluciones de Big Data, advanced analytical techniques, técnicas avanzadas, de analíticas avanzadas, the impact that we can have on the business, generan, ¿cierto?, mucho impacto en el negocio, using what we call lean learning principles. I'll introduce that. Y usa mucho lo que es el aprendizaje de Lean. Vamos luego a hablar de eso. Agile delivery mechanisms, which is what we do at ThoughtWorks. La entrega, ¿no es cierto?, mecanismos de entrega ágiles, que es mucho de lo que hacemos aquí en ThoughtWorks. Ethical considerations. We're dealing with data, we need to be concerned about ethics. Cuando tratamos con datos, ¿no es cierto?, es importante que los tratemos con cierta ética. And finally, something that I call solutions thinking, and I'll tell you what that is as we go into this. Y algo final, ¿no es cierto?, que quien lo llama el pensamiento de soluciones. So let's start with big data. Let's talk a little bit about big data. Big data includes NoSQL technologies. We're dealing with a high degree of complexity in data, and I'll talk about this concept called polyglot persistence. Okay. Cuando hablamos de Big Data, ¿sí?, podríamos decir que vamos a tener soluciones que son NoSQL. También vamos a decir que tienen un alto grado de complejidad, ¿sí?, y vamos a hablar igual de una persistencia políglota. So this term big data suggests that it's only about the size of the data. Este término lo único que nos habla es sobre el tamaño, ¿no? Big. So it's actually not about the size of the data as much as it is about the complexity. How much volume is part of the picture, but how fast the data comes to us and how long the data remains relevant is very different in big data from traditional data. Okay. Cuando hablamos no es solo tamaño, tema de big, sino vamos a hablar de complejidad. Si hablamos de complejidad, tenemos que evidentemente tratar con un volumen grande, pero tenemos que tener la velocidad suficiente para poder procesarla. Also the variety of data. So we're dealing with data, not only data that fits in a relational database, but data that might include video, might include audio, might include imagery, Twitter feeds, etc. Si hablamos de la data y la complejidad, no solo hablamos de data que podría estar en un modelo relacional, podríamos pensar en otro tipo de datos, ¿no? Datos de video, datos tal vez de otras fuentes. So this means that big data really refers to the kind of data that our traditional relational database technologies aren't really very good at handling. Y vamos a hablar igual que tal vez Big Data podría lidiar con ciertos datos que están en bases relacionales. Now something we talk about a lot at ThoughtWorks is this idea of polyglot persistence. What this means is using the right technology for the data, the nature of the data, whether it's relational or Hadoop or some other technology. Okay. Mucho de lo que hacemos en ThoughtWorks es hablar de una persistencia políglota, es decir, qué tecnología es la que nos va a permitir persistir los datos, sea un modelo relacional o en algún otro. So it's important to understand that the technology that we choose, the tools that we choose, are not the primary decision that we have to make. The primary decision is what is the solution that we're trying to provide and which are the right mix of technologies to use for that. Okay, cuando hablamos de Big Data no tenemos que enfocarnos en la herramienta que nos va a resolver, ¿sí?
Tenemos igual que pensar en cuál será la solución y de ahí ver cuál del conjunto de herramientas tal vez nos van a ayudar. So I'll share with you, this is an architecture drawing, believe it or not. This is a technical architecture that we are building with a client in the United States right now. I'll tell you a little bit about it. Esta es una arquitectura que vamos a conversar y ahorita la estamos construyendo en un proyecto que tenemos en Estados Unidos. So these are the design principles that we are following on a project with a client that has a very unusual set of data. Estos son los principios que estamos siguiendo con el cliente, ¿sí? Porque tiene muchas fuentes de datos inusuales. We need to be able to ingest data cheaply and quickly and easily. Necesitamos una forma de jalar, ¿no es cierto?, de ingestar los datos de una manera barata y rápida. As the data volumes grow in size, we need to be able to scale inexpensively. De igual forma, como ¿no es cierto?, el volumen crece, tenemos que pensar en alguna forma de escalar sin mucho costo. As the needs of the business change and evolve, we need to be able to emerge the design rather than do all of the design up front. Tenemos igual que pensar en un diseño que vaya evolucionando y emergiendo conforme lo que vamos haciendo. We also need to be able to make it easy to recreate information in different forms for different purposes. Tenemos que pensar igual en recrear esta información, ¿sí?, en otras fuentes, en otros medios. We want to drive the logic, the business logic and transformations as close to the business users as possible, which is very different than traditional data warehousing. Tenemos que tratar de alinearnos igual a lo que busca el usuario en llevar estos tipos de datos y muchas veces es difícil en este tipo de proyectos. We also want to enable near real-time business intelligence and analytics. Buscamos igual lograr una cierta integración en tiempo real para estas analíticas. And then, as I mentioned earlier, we want to support polyglot persistence, being able to store data in the way that it is best suited. De igual forma queremos hacer o lograr un soporte para una persistencia políglota en cualquier mecanismo que se ajuste. So let me explain the picture to you a little bit. Compare this, if you're familiar with traditional data warehouse architectures, a traditional data warehouse uses ETL to pull data into the system. In our example, we're pushing data using message queues into the data core. En un proyecto tradicional, ¿no es cierto?, de BI, lo que hacemos es tener los ETLs para hacer la extracción de los datos. Aquí pensamos ya en otra arquitectura basada en colas de mensajería. So the data, as the data arrives, it streams into the data core, and there is not a design schema here. This is a pool of data in no particular structure that's available for use for other purposes. Como ven, los datos llegan casi en tiempo real, entran, ¿no es cierto?, a esto, y tenemos un modelo que incluso no tiene una estructura muy definida. As we have, in this outer layer, we have applications that are business-facing or user-facing. En esta capa tenemos aplicaciones, ¿no es cierto?, de BI, las aplicaciones que usa el usuario como tal. So these may be business intelligence applications, data science, analytics applications, or other applications that help run the business. Aquí pueden estar, ¿no es cierto?, otro tipo de aplicaciones como soluciones de autoservicio de BI, o ciertas entradas para hacer ciencia de datos, o tal vez otras aplicaciones que requieran esto. Each of these applications sits on top of its own data repository, so we may have a relational database here, we may have a graph database here, we may have a different kind of database for each of these different applications. Cada una de estas aplicaciones, ¿no es cierto?, tiene su estructura definida. Podríamos hablar que esta de productos tenga un modelo relacional, tal vez aquí el de campañas tenga un modelo basado en grafos, y probablemente aquí algún otro modelo que se ajuste. So as we have an application, we design the database specific to that application, and then we dip data out of the core into the store
for that particular purpose. Como ven, en este modelo, en esta estructura, es independiente del core de datos y lo que es nos ajustamos a eso. So this could be a star schema like a traditional data mart with supporting traditional business intelligence reporting, or it could be something entirely different depending on the needs. Dependiendo de la necesidad, ¿no es cierto? Podríamos hablar tal vez de un modelo estrella tradicional en esta área o algún otro modelo que se ajuste. Here are the technologies we're using for this. I'm being very quick about this. I would be happy to talk more in depth later, but these are the technologies that we're using for this new architecture. We're using Hadoop at the data core. We're using Hive as a relational database. I'll pause there. Okay. Para el core de datos, ¿no es cierto? Las herramientas que estamos usando es Hadoop para el core de datos y para el modelo relacional estamos usando Hive. How many of you are familiar with Hadoop? ¿Quiénes son familiares con Hadoop aquí? Just a few. Okay. So very briefly, Hadoop is a very rich ecosystem for managing complex data. Hadoop, en resumen, es un ecosistema, una herramienta bastante rica para tratar con datos complejos. So I would encourage any of you who are involved in data technology to look into this technology and all of its family of products. Todos ustedes que son o trabajan con datos, y sugiero que echen un vistazo a esta herramienta. All of these technologies that you see are open source technologies that have different levels of support from different kinds of vendors. Todas estas herramientas que ustedes ven son open source, pero muchas de esas igual tienen soporte con empresas que dan soporte a las mismas. And this particular architecture that we're building right now is it's a cloud infrastructure using, in our case, we're using Amazon Web Services to support this. Toda la infraestructura sí está usando un ambiente de computación en la nube. En nuestro caso estamos usando Amazon Web Services. So it's a very different kind of architecture than ones that you may be familiar with. Es una arquitectura muy diferente a la arquitectura que normalmente estamos acostumbrados a trabajar. So let's talk a little bit about the pipeline of activities that happen during an